We are building a vibrant future where young Rwandan doctors will possess the skills, the confidence, and the cutting-edge technology to provide unparalleled eye care. Kuzana indege ntabwo biba byoroshye kuko haba hari ibihugu byinshi biyifuza. Igikuru muri indege ntabwo ari ukuvura cyane, ahubwo ibikoresho byo kwigisha abantu twigisha kuba impuguke mu kuvura amaso. Mu bintu byo kwa muganga ikintu cya mbere gikomera n'abantu no kwigisha abantu rero 30 ntago bahagije n'uyu mujyi wacu ntago bawuhagije. Niyo mpamvu dushaka kwigisha benshi. Hari ya gahunda ya 4 kuba 4 ubwo bigenda biva ku maso no ku bindi, ariko mu maso niho hatari harimo kwihuta cyane ku mibare. Turaza no gukora umushinga w'ukuntu yatajya bigaruka indege yaje gusa. Indege niva irahasiga iki mu byo twifuza cyane cyane kwigisha abantu. Ntabwo ari indege kuza gusa ngo nirangiza igende. Abatera ikinya barimo aha basigaranye ubuhe bumenyi. Ubaga ijisho byajeho ishaza we azabikora neza gute nyuma y'iyi ndege. Nicyo mbona gifite ikiguzi gikomeye kirimo kigaragara n'umushinga mwiza kandi ufite akamaro. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite aturiye ibadodera amadorari zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Eka tubaha ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu, tubashimire ko mukomeje kubana natwe. Scovia Mutesi yini mama urwa Gasabo TV. Duherereye ku kibuga cy'indege aho hari ubuvuzi buteye imbere bukoresha ikoranabuhanga twakwita ngo n'ubuvuzi bukorerwa mu ndege bw'amaso. Ibi rero nyakubahwa Minisitiri w'Ubuzima ndetse n'abayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye za leta baje kwakira ubuvuzi bugiye kumara hafi ibyumweru 2 mu Rwanda. Nkuko ubushakashatsi bugaragaza ko nibura 90% y'abantu bafite ubuhumyi ku isi bukomoka ku ndwara z'amaso cyangwa se abafite ubumuga bwo kutabona. Mu Rwanda rero ubu buvuzi buhageze ni bumwe mu buvuzi bw'ibanze abantu ku isi hose baba bavuga ngo bakeneye, bwiganjemo abaganga bakomoka mu gihugu cy'Ubwongereza, Canada ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Ikindi ubu buvuzi bufite mu ikoranabuhanga bwihariye nuko bwigisha abanyarwanda b'abaganga kuvura amaso nkuko bivugwa n'abatandukanye barimo afande John aravuga ko nibura abaganga b'amaso mu Rwanda ari 30 gusa, ariko ahangaha iyi ndege aho igereye hano bamaze guhugura abagera ku 100 bazaba bavura ndetse abakora abazi kwita kuri ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi bitandukanye. Reka rero tubaha akanya kugira ngo mukurikire murebe uko mu ndege mu by'ukuri bavura bakurikirana abarwayi ndetse iyi ndege igenda ku isi hose igenda ivura irimo abaganga b'inzobere. U Rwanda rwamaze imyaka 3 rutegura kuzakira iyi ndege. Ni uburyo rero bavuga ngo bw'imikoranire mu kuvura byongeyeho nk'uko Minisitiri w'Ubuzima asanzwe abivuga cyangwa n'abari muri sekta y'ubuzima bagerageza kongera abaganga bavura indwara zitandukanya. Byongeyeho ubw'amaso aho abantu ubuganga bwo kuvura amaso bumaze gutera imbere,
aho umuntu bashobora kubaga amaso y'utabona akongera kubona, ndetse abareba imirari cyangwa se abangiritse imboni, aho bashobora gusimburizwa imboni bagashyiraho ko nakwita nk'akarahure, ariko abaganga bavuga ko bakura ku bandi bantu bikoresheje ikoranabuhanga. Reka tubaha akanya rero tubashimire kandi mukomeze gukurikira uko uyu muhango wo kwakira aba baganga bagiye kumara ibyumweru 2 mu Rwanda bavura ndetse banafasha abaganga kwiga. Hazabagwa abarwayi 40 bazavurwa amaso bafashijwe n'aba baganga b'inzobere n'abaganga bacu hano mu Rwanda. Reka tubaha akanya mukurikire, ndabashimira. I would like to welcome our first speaker and introduce to you Dr. Chiku Mathenge, who is the medical advisor for Orbis in Africa and co-founder and director of training and research at the Rwanda International Institute of Ophthalmology. Round of applause. Honorable Minister, Dr. Sabine Senzimana, Chair of the Orbis Board, and your team, including the Director of the Flying Eye Hospital, the chiefs of eminent Rwandan institutions from the Rwanda Civil Aviation, Rwanda Air, Rwandan Airport Company, University of Rwanda, Vice Chancellor is with us, RMDC, Rwanda Ophthalmology Society, and of course the team from Rio. Good morning again. Your presence here really highlights the support of the Rwandan government to eye care and your commitment to the well-being of citizens. Honorable Minister, allow me to tell you about the last patient I saw in the clinic yesterday. This young man walked in close to 5 o'clock, and he said I was chilling, that's the word he used, with my friends on Sunday evening, and something entered my eye. It was a very irritating feeling, but my friends helped me to wash out the eye, and I thought I got better. In the middle of the night, I couldn't sleep. I had intense itchiness. It was driving me crazy. I had to go to work today, but I had to get permission to go and see the doctor. And I said, okay, have a seat, let me look at your eye. As soon as I popped his eye open, I saw what the problem was. And I said to the young man, if I tell you what is in your eye, you won't believe me. So I want you to call your friend who brought you and who was with you yesterday, and I will show you, I want to show him what's in your eye. And his friend happened to be a young graduate from the University of Rwanda who works at our hospital. And I said, look through the teaching arm. We are a teaching hospital, so we have a teaching arm for every case. And this young man looked through and went, yeah. So, in short, this man's eye was full of Ivinyabugoa. Tens of them walking across his eye. It was like a playground of little worms. They were translucent white worms with a black head, and they were literally just having a party in his eye. And this is the second case I've seen. I've seen one in Kenya before. But I knew that it was going to be a long evening, and it literally took us 2 hours to fish out 15 worms from his eye. In between, because you fish them out, you give him a break because they run away from the light, and you wait for more to appear. We treated a man who was diabetic, has lost his leg already, and our task is to make sure he doesn't lose his eye. I tell you this story, Honorable Minister, just for you to see the diversity that exists in eye care and what a diverse range of patients we see and we deal with every day. This truly reflects the kind of relationship that Rio and Orbis have. We are building a vibrant future where young Rwandan doctors will possess the skills, the confidence, and the cutting-edge technology to provide unparalleled eye care to communities, whatever they need. Our strong partnership with Orbis started almost a decade ago. At that time, we had workshops in hospitals. We focused on medical retina, and over 4 years, we brought in doctors from
Kenya, Tanzania, Malawi, Ethiopia, Uganda, Nigeria, Zambia, Burundi, and of course Rwanda, to teach them how to perform laser treatments and administer injections of monoclonal antibodies. Ms. Bayo Usawa will be happy to hear that. We also trained them to prevent prematurity, a condition that affects premature babies. And we did that at the Central Hospital of Kigali. So today, Orbis and Rio continue to pioneer, and we are joyfully unleashing the power of artificial intelligence to detect diabetic retinopathy as early as possible within diabetic clinics in Rwanda, even without an eye doctor on site. Orbis provides the technology that is high-tech and expensive and really as modern as you can go to allow us to train workers in Rwanda to do this. This is truly groundbreaking, and it is also exciting. If you've seen the beautiful posters and banners that we have around this project, and there is one right behind me, then you've seen the face of Esther. At just 26, Esther was diagnosed with diabetic retinopathy through this very AI technology at the Rwanda Diabetes Association clinic. She was very scared, but critically, she was empowered with the knowledge of how to save her sight. She knew exactly where to go and what steps to take for treatment. 2 years later, after Esther was successfully treated for her retinopathy and also for her cataract, I had the immense privilege of visiting her in her house in a village 30 kilometers past Kinihira. Her life had blossomed, she had become married, and she had a sweet baby girl. It was truly heartwarming to meet her new family and to witness her as a young mother and as a wife. But the best news is that Esther now understands how to care for her sight and how to live with her disease without fear of ever losing her sight. Esther's story is really a testament to why this work that Orbis is supporting Rwanda to do matters. Lasting, happy change happens when we invest in people, when we foster strong partnerships, and when we strengthen the foundations that your ministry has so ably set down in the health system in Rwanda. As a doctor, as a mother, as a proud African woman, and as a passionate advocate for eye care, I know firsthand the life-changing difference that sight makes in an individual. Seeing all of you here today with your dedication and belief fills me with a lot of joy, and it confirms that all of you understand why our mission is so critical. Thank you very much. Earlier, I explained and mentioned that we had a conversation on television, and we discussed, amongst many things, how this mission is more than just a 2-week program, but is about empowering Rwanda's medical professionals for decades to come, and we cannot wait to keep witnessing that. You're welcome, Mr. Gieri. I'd like to start this morning by just saying a very sincere thank you for the welcome and the hospitality that we've received since we've arrived in Rwanda. I think I can speak on behalf of the entire Flying Eye Hospital team just to say how touched we've been with the welcome we've received here. And you know, at Orbis, we talk a lot about our partnerships and the strength of our partnerships around the world, and just the success of this project already so far, I think is really shows the strength of partnerships that we have here with the Rio Kibagabaga Hospital, with the Ministry of Health, all the support that we've received here at the airport. So I want to say a sincere thank you just to start to all of you for the partnership and support we've received. I'm honored to say that this is the first time the Flying Eye Hospital has come to Rwanda, which now takes its place as the 84th country where the Flying Eye Hospital has provided in-person training. The Orbis Flying Eye Hospital is the only fully accredited ophthalmic teaching hospital on board an aircraft. As you'll see during your tours later this morning, the facility is state-of-the-art, complete with an operating room, recovery room, and classroom and high-tech simulation training equipment. So on board, you'll find everything that you would find in a leading medical facility on the ground. That tells you a lot about why the plane is so unique, but it doesn't tell you what's truly special about our project,
which is the ripple effect of its impact. When patients receive care on the Flying Eye Hospital, their treatment provides an opportunity for local eye care teams to learn how to deliver the same care to other patients in their community in the future. This training is done under the guidance of Orbis's volunteers, medical experts and clinical staff who are an inspiration, with a passion for sharing their knowledge and expertise with others. During the project here in Kigali, approximately 100 eye care professionals from Rwanda will take part in the clinical training. That includes ophthalmologists, anesthesiologists, nurses, and biomedical engineers. Last week, we conducted simulation training, which provides a chance to practice critical medical skills in a risk-free environment. Included in that was the opportunity to train on the most common cataract surgical technique, which is performed here in Rwanda, using a portable virtual reality tool which was co-developed by Orbis. I'm pleased to share that we'll be donating one of those devices to Rio so that residents at Rio can continue to practice those surgical skills even after this project. This week, our surgical training will focus on addressing some of the leading causes of avoidable blindness and vision loss in Rwanda, as well as building anesthesia, nursing, and biomedical engineering skills. We're excited to see how these training participants during our project will go on to use those skills and provide quality eye care in their communities. I'd also like to acknowledge our many partners for this project. None of our work here in Rwanda would be possible without their support. Our volunteer faculty members who are here to share their time and experience in Rwanda, the Rwanda Ministry of Health, our local clinical partners, Rio and Kibagabaga Hospital, our corporate partners for this project, Alcon and Omega, who are generously sponsoring the project, and the Rwanda Civil Aviation Authority, Rwanda Airports Company, Rwanda FDA, Rwandair, the Park Inn by Radisson Kigali, and RI Port Services. We also acknowledge our government and NGO partners and donors who are here today. Thank you for being here with us and supporting our mission to change the way the world sees. turagira ngo mutubwire itangiriro ryo kugira ngo ubuvuzi bukorerwa mu ndege burinde bugera hano mu ijambo rya byumvikanaga ko mwari mubitegereje igihe kinini ndetse mufite urugendo rwo kuvura abantu mukoresha ikoranabuhanga. Nibyo kuzana indege ntabwo biba byoroshye kuko haba hari ibihugu byinshi biyifuza, ariko kubera ubufatanye dusanzwe dufitanye na Orbis tumaze kubona ko dufite abantu benshi bashobora kwigishwa, kuko buriya igikuru muri iyi ndege ntabwo ari ukuvura cyane, ahubwo ibikoresho byo kwigisha abantu twigisha kuba impuguke mu kuvura amaso. Tumaze rero kubona dufite abanyeshuri benshi, twaravuze tuti noneho twaganira na Orbis ikaza ku buryo twabona nyine opportunity yo gukoresha ikoranabuhanga bafite mu kwigisha abanyeshuri bacu, ariko muri icyo gihe nanone n'abarwayi bakeneye izo serivisi zihanitse nabo bakazibona. Byadufashe rero nk'imyaka nk'itatu yo kubitegura, ariko kubera ko twari dufite ubufatanye bukomeye na Minisiteri y'Ubuzima n'abayobora ikibuga cy'indege hano, byagenze neza, nta kugeza ubu byose bimeze neza. Ubusanzwe mu Rwanda dufite abaganga bangana iki bashobora kuvura bakoresheje iri koranabuhanga? Ubundi dufite abaganga b'amaso 30 mu gihugu cyose. Ntabwo bose bafite ubushobozi bungana, ariko ubu ngubu kuko benshi babonye umwanya wo kuza kwihugura, iyi ndege irajya kuva hano n'abatari bafite ubwo bushobozi bwabagezeho. Bahuguye 100 ni abagiye kuri urwo rwego rwo kuvura amaso cyangwa? Harimo abanasi, harimo abainjeniyeri bakora ibyuma ibikoresho byacu, harimo abasinziriza, niyo mpamvu harimo abantu benshi. Abamaso ubwabo bari 25. Ubundi indwara y'amaso mu Rwanda ni indwara ifata abarwayi benshi ugereranyije n'izindi ndwara cyane, ariko urebye imibare ya Minisiteri y'Ubuzima usanga ubuvuzi bw'amaso abantu bajya kwivuza mu bitaro bya leta bivuza amaso usanga iza nko ku mwanya wa 3 cyangwa wa 2 buri mwaka. Buriya rero iyo dukorera ku butaka mu mazi no mu kirere, nanjye n'ubwa mbere nari mbonye ibitaro biri mu ndege
biri ku butaka bw'u Rwanda, ariko icyo gishya kirimo ni ibikoresho bidakunze kuboneka, usanga kuba byajya ahantu bikahahama ntibizagere ku bandi bigora, bikaba umwihariko w'aho ngaho byashyizwe, nabyo abantu bajya bava mu bihugu bimwe bajya gushakira mu bindi. Indege rero yo ituma byimuka bikaba byava aha bikajya ahandi. Iyi rero iyi Orbis ni indege twajyaga twumva yuko ibamo ibyo bikoresho bihambaye tudasanzwe tugira, ariko ikaba ifite n'umwihariko wo kwigisha aho igeze abantu bakiga, ndetse n'ibyo bikoresho twabigira bikaba bisanga hari abazi kubikoresha. Ni umushinga rero navuga ko ni ukugurukana ubumenyi n'ibikoresho bidasanzwe bigafasha abaturage barenga 200 bari kuvurwa hano, ndetse n'abarenga 100 bari kwiga. Ubwo nibagenda bimwe mu bikoresho hari ibyo turi bugumane, hari n'ibyo natwe turatangira gushaka ko twanabonye ko binahari, ariko igikomeye cyane n'ubwo bufatanye buzanakomeza. Kugira ngo baze hano byashingiye kuki? Ni ibihugu byose bagenda bazenguruka buri gihugu cyangwa hari uburyo bw'imikoranire bwihariye? Ni imikoranire imaze igihe kinini, kuko abakora muri iyi gahunda ya Orbis bari basanzwe bafitanye imikoranire yo kwigisha n'abavura amaso hano mu Rwanda, cyane cyane ku bitaro bya Rio. Maze imyaka myinshi basurana bakanahana ubumenyi. Ni naho havuye rero iki gitekerezo cyo gutegura ko iyi ndege irimo ibitaro nayo yazaza, kuko kugira ngo ize bitegurwa igihe kirekire, kandi bagahitamo naho izajya. Ntabwo ari muri buri gihugu cyose hari ibisabwa mu buryo bwa infrastructure, ibikorwa remezo, kuko uko muyibona aha bifite ibyo bikoresha by'umwuka, bifite ibyo ikoresha by'iki kibuga, bifite amazi akoreshwa mu bitaro, ariko iyi ndege ishobora kubona aha ngaha ikayakorera kuyasukura byihariye. Ntabwo rero byo biri ahantu henshi. Ubwo barabanje baraza barasuzuma ese mu Rwanda ibyo dukeneye bizahaboneka. Ikibuga cyacu nacyo kimaze igihe kigira ibikorwa nk'ibyo by'ibanze bituma n'ababemera kuba baza gukorera aha ngaha. Nayo ni icyizere kuko aho igihugu kiba kimaze kugera, niyo mpamvu aho bageze muri Afurika ni hake, ndetse no mu bindi bigabane ku isi usanga batajya ahantu hose. Mu bintu byo kwa muganga, ikintu cya mbere gikomera ni abantu, ni ukwigisha abantu. Igikoresho ushobora no gutuma indege ejo ikakizana, n'inyubako ushobora kuyubaka mu mezi 6 na munsi yayo ushobora kuyubaka, ariko kwigisha abantu bashoboye kandi bitwara igihe nicyo kibazo gikomeye cyane tuba duhanganye nacyo. Mu Bw'Amaso rero nk'uko wari wibajije, dufite abantu bavura amaso 30 mu Rwanda rwa miliyoni 14, kandi nta muntu udakenera serivisi y'amaso. Abantu bakenera kwivuza amaso. Usanga amaso n'amenyo nibyo bintu tubona abantu bivuza cyane, kuva kuri centre de santé kugera ku bitaro bikuru. Abantu rero 30 ntago bahagije, n'uyu mujyi wacu ntago bawuhagije. Niyo mpamvu dushaka kwigisha benshi. Hari ya gahunda ya 4 gukuba 4, ubwo bigenda biva ku maso no ku bindi, ariko mu maso niho hatari harimo kwihuta cyane ku mibare, kuko mu maso ni akantu gato cyane baba bareba bahengereza, dusaba microscopy. Ntabwo ari kimwe nko kwigisha abantu kubaga ukuguru, ushobora kwiga muri 4 cyangwa 5 mubireba, ariko ku maso bisaba udukoresho duto twa microscopy. Buryo abigisha ntabwo yakwigisha abantu benshi cyane ngo babibone ibyo bitoya. Baba bafite umubare w'abigisha n'abiga, ku buryo umwe yigisha abantu 2 cyangwa 3, mu gihe mu bisanzwe bindi umuntu ashobora kwigisha abantu 10 ari umwe cyangwa 2. Niyo mpamvu mu mibare y'abavura amaso itihuse cyane, niyo mpamvu twari turi gushyiramo imbaraga kugira rero ngo wigishe benshi, ni ukugira abarimu benshi, ni no kugira ibikoresho byinshi. Nk'aba rero bari aha twazanye n'abanyeshuri bose bari kwiga iby'amaso ngo babyigireho, hanyuma turaza no gukora umushinga w'ukuntu
batajya biga uko indege yaje gusa, ahubwo yaba muri Rio iyi institute yigisha amaso, haba na kaminuza y'u Rwanda yatangiye kwigisha specialisation y'amaso umwaka ushize, dushyiramo abarimu benshi n'ibikoresho byinshi. Turashaka nibura kurenza abantu 100, umurongo imibare twifuza ni 120, ubwo ni ugukuba 4, ariko nayo ntago bahagije, nuko ariho twashyira imbaraga biga nanone nta yavuga ngo nukwihereza umupira muremure, ari igihe uvuga ibintu nanone bitashoboka, ariko gukuba 4 ibyo birashoboka. Abo ni abaspecialist biga imyaka hagati y'4 n'5, ariko bashobora no kurenzaho bitewe niba ashaka kujya muri, niba yari umuntu specialist w'amaso mu buryo buri rusange, ashobora kuvuga ngereka nige ku mboni gusa kandi k'umukara gusa, ubwo aba ari so speciality abagiye mu kuba impuguke muri ako kantu yisumbuyeho. Bisaba igihe kingana iki nyuma yo kuba umudokiteri generalist? Niba urangije medicine yo mu Rwanda twiga imyaka 6, uyirangije ukajya kwiga iby'amaso biragutwara hagati y'imyaka 4 kugera kuri 5, ubwo ibaye 11. Ushaka kwiga imboni noneho ukayinonosora, ubwo kongeraho indi 2 cyangwa 3, ubwo ibaye 14. Hanyuma n'indi yo kubihugukirwa neza, hari abashobora kurenza 18, 20. Urumva niyo mpamvu navuga ngo nicyo kigoye cyane kurusha ibindi dukora. Icyo nge mbona na gikuru kirimo nuko hari ibyashyizwe aha kugira ngo n'iyi ndege ibashe kuhagera, nicyo gikuru. Icya kabiri, indege niva irahasiga iki mu byo twifuza, cyane cyane kwigisha abantu. Ntabwo ari indege kuza gusa ngo nirangiza igende, abatera ikinya barimo aha basigaranye ubuhe bumenyi. Ubaga ijisho ryajeho ishaza, we azabikora neza gute nyuma y'iyi ndege? Nicyo mbona gifite ikiguzi gikomeye, ntabwo nakubwira ngo ni miliyoni zingaho uyu mwanya, ariko hari uruhare leta yashyizemo ibyo bari gukoresha aha byose ni ibikorwa remezo. Hari uruhare rw'aba bafatanyabikorwa n'agaciro k'iyi ndege ubwayo kuyihagarika ibyumweru 2 iparitse. Murabizi ko itike y'indege y'umuntu umwe igura, kubiziga parika aha ni byinshi. Iyo mibare nyifite nayikubwira, ariko kugeza ubu ntayo gusa kirimo kigaragara n'umushinga mwiza kandi ufite akamaro.